Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abblühen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Blüht ab, blühte ab, hat abgeblüht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich blühe ab. Du blühst ab. Er blüht ab. Wir blühen ab. Ihr blüht ab. Sie blühen ab. Next up is the preterite. Ich blühte ab. Du blühtest ab. Er blühte ab. Wir blühten ab. Ihr blühtet ab. Sie blühten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeblüht. Du hast abgeblüht. Er hat abgeblüht. Wir haben abgeblüht. Ihr habt abgeblüht. Sie haben abgeblüht. Next up is the subjunctive one. Ich blühe ab. Du blühest ab. Er blühe ab. Wir blühen ab. Ihr blüht ab. Sie blühen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich blühte ab. Du blühtest ab. Er blühte ab. Wir blühten ab. Ihr blühtet ab. Sie blühten ab. And finally, we'll cover the imperative. Blühe ab du. Blühen ab wir. Blüht ab ihr. Blühen ab sie. That was our today's learning video about the verb abblühen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.